As you know that here in center of mass, and we have some important formulae, and those are, the first one is nothing but here the position of center of mass. We are taking it as RCM is equal to position of center of mass. RCM is equal to M1 R1 plus M2 R2 plus and so on plus Mn Rn by M1 plus M2 plus and so on plus Mn. Plus in the same way, if you want to take the velocity of center of mass, Vcm is equal to M1 V1 plus M2 V2 plus and so on plus Mn Vn by M1 plus M2 plus and so on plus Mn plus Mn. In the same way, the acceleration of center of mass ACM is equal to M1A1 plus M2A2 plus and so on plus Mn An by M1 plus M2 plus and so on plus Mn. So this is the position of center of mass formula. Velocity of center of mass of a body is having the formula this, and acceleration of center of mass, this is the formula. Now, if the two particles are moving in the same direction, then what about the formula for position of center of mass and velocity of center of mass and acceleration of center of mass? Two particles are moving in the same direction. So the position of center of mass RCM is equal to M1 R1 plus M2 R2 by M1 plus M2. This is the position of center of mass if the two particles are present. And then velocity of center of mass VCM is equal to, first particle is moving with the V1 velocity, so M1 V1, and the second particle is moving with the velocity V2 velocity, then M2 V2 by M1 plus M2 by M1 plus M2. And then acceleration of center of mass, and that is nothing but ACM is equal to M1 A1 plus M2 A2 by M1 plus M2. M1 A1 plus M2 A2 by M1 plus M2. So now if the two particles are moving in the same direction, VCM and ACM. If the particles are moving in opposite direction, how come we consider that? Opposite direction. So once we consider the opposite direction, and then here we are taking the concept as C. Opposite direction we required. So for the opposite direction, here VCM is equal to, need to take the difference, M1 V1 difference M2 V2 by M1 plus M2. The two particles are moving in opposite direction or towards each other. Towards each other అనేటువంటి టర్మినాలజీ ఉన్న, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనే టర్మినాలజీ ఉన్న, సో మనం ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. VCM is equal to M1 difference M2 V2 by M1 plus M2. In the same way, ACM is equal to M1 A1 difference M2 A2 by M1 plus M2. So this difference represents whichever is higher, from that the lower value has been subtracted. Like that we need to take the consideration. Okay, so this is about some formula related to the center of mass. Now so got it, ma? Okay, so now here we are taking another topic related to the same. Okay, listen, ma. We need to calculate the shift in the center of mass.
So for that, here we are considering one formula, shift in the center of mass. Here I am representing that delta x shift in the center of mass. Why the shifting takes place? If the some mass can be added to existed mass, or if the some mass is removed from the existed mass, then shifting of the center of mass takes place. ఓకే, సో ఈ షిఫ్టింగ్ లో ఏమవుతుంది అని అంటే ఎప్పుడు మనకు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు మనకు బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం. సో షిఫ్ట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, షిఫ్ట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ mass in the backward direction. If the substance can be added to that, then where the more mass is added, more mass is present along that direction, the center of mass can be shifted. If the mass can be removed, then the center of mass can be shifted from the original place to backward direction. So వెనక్కి వచ్చేస్తుందంటమ్మా. మరి ఈ టాపిక్ లో ఇక్కడ షిఫ్ట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ జనరల్ ఫార్ములా నేను తీసుకుంటున్నాను. when removal of mass takes place, here I consider that removal of mass. Removal of mass. So removal of mass is considered here nothing but from the existed mass, some mass can be removed. In that case, how the shifting takes place? The shift is in backward direction. So here we are representing with the minus, and then mass of removed part, d, distance between the two center of masses. So where the two center of masses can present, that we will see now, by m initial minus m removed. This is the shortcut formula for this. Delta x shift in the center of mass is equal to minus m removed into distance between the two center of masses by m initial minus m removed. Now, how come we consider that? That we will see now. Let's see. This is one circle. This is one circle. Having the mass is capital M. I'm representing here as capital M. Having the mass is capital M. Then the center of this circular part is this is O. O is the center of this mass. From this mass, some amount of mass is removed like this. So see here, this is a circle. One small circle is considered. Actually, this big circle radius is capital R. Big circle radius is a capital R. Now I'm taking that this is the removed part, removed portion. See here, this is the removed portion. Okay, from this removed portion, when this part of the circle can be removed, and then here, how come we consider that? For this removed part, this is the center, O dash. O dash is the center of mass of the removed part. Center of mass of the removed part. Now, so here the distance between O and O dash is D. The distance between O and O dash is D. Okay, are you getting what I'm saying here? The distance between O is the initial mass center of mass. O dash is the removed mass center of mass. The distance between these two center of masses is small d. Okay, now observe carefully. In this case, whatever the mass is, how much mass is removed? Small m. A removed small circle is there, no? Inside that, inside the big circle, one small circle is there, no? The removed mass is small m. Now, what is the shift in the center of mass? That we need to calculate. Here, delta x shift is equal to minus m removed. What is the mass of the removed
circle, small m. Distance between the two center of masses. Listen, the small circle is having the radius is small r. Then what about the distance between O and O dash? Total capital R, and the small part is nothing but small r, and distance between the two center of masses D is equal to capital R minus small r. From here to here, capital R. From center to this end, capital R. The small r is some part in that. In the capital R, small r is some part. Okay, now I need to consider O dash. That I am taking that capital R is equal to, like that also need to, like that also that can be written like capital R is equal to small d plus small r. This d and r both can be combined, then you will get the capital R. That is the radius of the total circle. So this, from this, here we are taking that small d is equal to, what's the formula? Capital R plus small r. Now m is the removed part mass, d is nothing but capital R minus small r by m initial. M initial, what is the m initial? Capital M minus, what is the small m? M removed, small m. This is the formula for that. Delta x shift. Now, if masses are not mentioned, only we know the radius. మనకు masses తెలియవు, రేడియస్ మాత్రమే తెలుసు. అలా తెలిసినప్పుడు మనం ఎలా ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాము, అది ఒక కాన్సెప్ట్. లిసన్ మా. In this, it's clear that mass is directly proportional to the area. Mass is directly proportional to the area. Mass is directly proportional to area means this is the shape of circle, circular plate. So circle or circular plate both are same. What is the area of the circle? Pi r square. Pi is constant, otherwise you mention it. At first I am taking capital M, total mass. If you are taking the total mass, need to take total radius, initial radius, capital R. M is proportional to pi capital R square. Pi capital R square. And then take the small m, removed part mass. So if you are taking the small m, small circle radius need to consider, and that is small r. So now m proportional to, what's the formula? Pi into small r square. Now here substitute the values in this delta x shift. Delta x shift is equal to small m. Small m is nothing but what? Pi r square into, what about the distance? Capital R minus small r by, what is the capital M? Capital M is nothing but what? Pi r square, pi capital R square minus pi small r square. Now that is equal to pi, take out the pi as common and cancel, then the formula became as r square into capital R minus small r by capital R square minus small r square in the form of radius. This is the shift in the center of mass. And this is for circular plate. Okay, if you take the sphere, their mass is directly proportional to volume. Sphere కి ఏం రాస్తామమ్మా? మాస్ అనేటువంటిది వాల్యూమ్ తో లింక్ అప్ అయి ఉంటుంది. మాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్. సో అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? వాట్స్ ద ఫార్ములా? డెల్టా ఎక్స్ షిఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దట్ ఈస్ వాల్యూమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4/3 పై ఆర్ క్యూబ్. సో 4/3 పై అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టేయండి, ఆర్ క్యూబ్ తీసుకుంటాం. అంటే అక్కడ ఏం రాస్తాము? ఆర్ క్యూబ్ స్మాల్ ఆర్ క్యూబ్ into capital R minus small r by capital R cube minus small r cube. This is the formula for shift in the center of mass in case of the sphere. The same topic. So the same topic. Circular plate means this is the formula. Sphere means this is the formula. Okay. Now, ఇలా ఇది ఒక రాడ్ L,
and this is another rod L. The angle between these two is theta. This is O, initial point. The question is, find the position of the center of mass of each shape from the point O. Position of the center of mass. We need to calculate the position of center of mass. For that purpose, here I consider that, see, individual rods I am taking. This is one rod. The center of mass lies here. The center of mass lies here. Okay. Now, and that I am taking here as like C1. To this rod, the center of mass ఈ rod యొక్క center లో ఉంటుంది. At the center of this rod. This is C2. At the center of the rod here, center of mass is present. ఈ rod యొక్క center లో దాని center of mass ఉంది. ఈ rod యొక్క center లో దాని యొక్క center of mass ఉంది. మరి మొత్తం సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు, సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? బోత్ ద రాడ్స్, బోత్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ నీడ్ టు కన్సిడర్. మరి అప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే ఆన్ ద లైన్ జాయినింగ్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఆన్ ద లైన్ జాయినింగ్ ఆఫ్ దీస్ టూ. సి, బై కంబైనింగ్ C1 అండ్ C2 ఐ ఒబ్టైన్ ద డాటెడ్ లైన్. ఆ విధంగా డాటెడ్ లైన్ వచ్చింది. ఈ డాటెడ్ లైన్ యొక్క సెంటర్ లో దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ C. ఇప్పుడు we need to calculate OC. We need to calculate the OC value. Okay, that is the center of mass of both the objects. Distance of the center of mass of the both the objects. ఇదొక ఆబ్జెక్ట్ గా తీసుకుంటే ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ C అయితే మనం ఏం కనుక్కోవాలి అంటే ఈ OC ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. We need to calculate OC. ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ O నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందో అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇది టోటల్ తీటా కదా, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? θ/2. ఇది కూడా ఏమవుతుంది? θ/2. ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్. θ/2, θ/2. మరి ఇదంతా ఎల్ అనుకుంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో ఉంది అంటున్నాను. ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో ఉంది అంటున్నాను. అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? L/2, హాఫ్. టోటల్ లెంత్ ఈజ్ L. ఇన్ దట్ దిస్ ఈజ్ హాఫ్ L/2. Why? Because exactly the C1 is present at the center of the rod or object. Okay, now here I am taking the concept as cos theta. From this, cos θ/2 is equal to, I consider only this part, cos θ/2. θ/2, for that I am taking the adjacent. And this is a triangle. OCC1 is one triangle. OCC1. In this triangle, here I am taking that cos θ/2. Cos θ/2 is nothing but what? Simply cos is nothing but what? Adjacent by hypotenuse. Here what is the adjacent and what is the hypotenuse? OC1 is the hypotenuse. How that is as hypotenuse? ఎందుకు మనం దాన్ని hypotenuse గా తీసుకుంటున్నాము? See here. ఇలా ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని తీసుకున్నప్పుడు 90, ఇది θ అనుకుందాం. సో θను అడ్జసెంట్ గా ఉండేది అడ్జసెన్స్ అవుతుంది దీనికి, అండ్ రైట్ యాంగిల్ కు ఆపోజిట్ గా ఉండేది హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. రైట్ యాంగిల్ కు ఆపోజిట్. సో ఇది రైట్ యాంగిల్. ఇక్కడ దీనికి ఆపోజిట్ గా ఉండేది ఏమవుతుందమ్మా? హైపోటెన్యూస్. OC1 ఇస్ ద హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఇది O అండ్ దిస్ బికేమ్ as C అండ్ ఇది O గా తీసుకుందాము, ఇది C1 అనుకుందాము. అంటే ఇక్కడ అడ్జసెంట్ వచ్చేసి OC అవుతుంది. రైట్ యాంగిల్ కు ఆపోజిట్ గా ఉండేది హైపోటెన్యూస్. సో OC1. Cos θ/2 is equal to OC by, what is the OC1? OC1 is nothing but in the diagram, that is L/2, half the length. Now OC is equal to L/2 cos θ/2. L/2 cos θ/2. Okay. అర్థమైందమ్మా ఇది?
Then another model. సో ఒక వైర్ను సర్కిల్గా బెండ్ చేశారు. ఒక వైర్ను సర్కిల్గా బెండ్ చేశారు. అయితే దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ను మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. We need to calculate the shift in the center of mass. See. See, this is one wire of length L. This wire is bent in the form of a circle of radius small r. దీన్ని ఒక సర్కిల్ గా బెండ్ చేశారు ఇలా. దాని యొక్క రేడియస్ స్మాల్ r. అయితే షిఫ్ట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత అంటున్నారు. అంటే సేమ్ మాస్ ను టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేశారు. ఒకటేమో వైర్, ఇంకొకటేమో సర్కిల్. జనరలీ L is equal to what's the formula? 2 pi r. Circumference of the circle. L is equal to what's the formula అమ్మా? 2 pi r. అంటే యాక్చువల్ గా దీని యొక్క సెంటర్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటున్నాం. ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది. అంటే ఈ పొజిషన్ లో ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ పొజిషన్ లో ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది. అంటే ఏమని అర్థం? సర్కంఫరెన్స్ నుంచి సెంటర్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయినట్టు అర్థం. ఇది ఈ పాయింట్ ఇక్కడ అజ్యూమ్ చేసుకో. సో from here to here, the center of mass shifted. It means whatever the radius is present, that itself is the shift in the center of mass. Whatever the radius of the circle is present, that itself is the shift in the center of mass. This is one important point. Okay. Another one. See another one, ma. Here, ఒక రాడ్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఆ రాడ్ యొక్క లెంత్ L. దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా మిడ్ పాయింట్ దగ్గర బెండ్ చేశారు. ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ టు మేక్ ఎన్ యాంగిల్ థీటా. సెంటర్ లో థీటా అయ్యే విధంగా మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఆ రాడ్ ను బెండ్ చేశారు. సో రాడ్ లెంత్ L అని తీసుకున్నప్పుడు అది ఎగ్జాక్ట్ గా మిడ్ పాయింట్ దగ్గర బెండ్ అయితే, మిడ్ పాయింట్ దగ్గర బెండ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? L/2. ఇది కూడా ఏమవుతుంది? L/2. ఇనిషియల్ రాడ్ లెంత్ ఈస్ L. దాన్ని ఇలా 2 పార్ట్స్ గా బెండ్ చేశారు. ఎట్లా? మధ్యలో కొంత యాంగిల్ వచ్చేట్టుగా. యాంగిల్ ఎంత అంటే ఇక్కడ థీటా. దట్ యాంగిల్ ఈస్ థీటా. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా ఇలాంటి మోడల్ ఇంతకుముందు చేసాం మనం. మళ్ళీ ఇంకొక డిఫరెంట్ మోడల్ ఇది. ఇండివిజువల్ గా ఈ రాడ్ యొక్క లెంత్ ఎక్కడ ఉంటుంది? దీని సెంటర్ లో ఉంటుంది. ఈ రాడ్ యొక్క లెంత్ ఎక్కడ ఉంటుంది? దాని సెంటర్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే, ఈ రెండు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ C1 and this is C2. Now I am combining this C1 and C2 like this. ఈ కంబైనింగ్ లైన్ మీద, ఆ లైన్ మీద ఈ సిస్టమ్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ దాన్ని C గా తీసుకుంటాను. మనం ఇప్పుడు దీన్ని O గా తీసుకుంటే మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? OC క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పొజిషన్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ ది O, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ O. బాగా గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. ఒక రాడ్ లెంత్ L. Initially the rod length is L, that can be bent in such a way that making some angle theta at the center. Now individually two different rods can be obtained, exactly bent at middle. So this became as L/2 and that became as L/2. So total length L/2 అయితే, ఈ రాడ్ యొక్క టోటల్ లెంత్ L/2 అయితే దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో. అంటే దీని యొక్క హాఫ్. దీని యొక్క హాఫ్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందమ్మా? L/4. L/2/2. ఇది L/2 కదా. L/2 అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ L/2, ఎగ్జాక్ట్ గా దాని సెంటర్ లో ఉంటుంది. అంటే హాఫ్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది, హాఫ్ మిడ్వే దగ్గర. సో హాఫ్ ద మిడ్వే అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాము? ఇది ఎంత అవుతుంది? L/2 కదా టోటల్ లెంత్. L/2/2, L/4. సో ఇప్పుడు ఇది L/4 అయింది. నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి ఇక్కడ?
what I need to consider? I need to consider OC. OC కావాలి ఇక్కడ. సో ఎగ్జాక్ట్ గా తీటా కదా, టోటల్ యాంగిల్ తీటా కదా. ఇక్కడ సెంటర్ లో ఇలా మనం బైఫర్కేట్ చేసాం అంటే ఇది ఎంత అయినట్టు θ/2. ఇది కూడా ఎంత అయినట్టు θ/2. ఈ హాఫ్ θ/2, ఈ హాఫ్ θ/2. నేను ఫస్ట్ హాఫ్ తీసుకుంటాను అంటే OCC1 ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను. ఐ కన్సిడర్ హియర్ OCC1. దీని నుంచి cos θ/2 తీసుకుంటున్నాను. హియర్ ఐ కన్సిడర్ దట్ cos θ/2. adjacent by hypotenuse. Adjacent by hypotenuse. Okay, so now, and in this concept I need to consider that, and this is θ/2, no? Adjacent is nothing but, here I consider that x by hypotenuse is here L/4. X, what is the meaning of x? That x itself is equal to OC. X ante entamma O to C, ade adjacent avutundi. OC by hypotenuse is nothing but this is L/4. Now with this, OC is equal to L/4 cos θ/2. So previously we considered that the same thing, L/2 cos θ/2. There it should not be bent at middle. Already each rod length is L, another rod length is L. So in one rod the half the length is considered L/2. In this topic only one rod is present that can be bent in two equal parts. So one is L/2, the another one is L/2. In one L/2, half is nothing but what? L/4. That is the difference between the previous and present. Okay. This is the velocity of center of mass when both the particles are moving perpendicular to each other. This is the acceleration of center of mass when both the particles are moving perpendicular to each other with the accelerations A1 and A2. Now, one more important model here we are taking, and this is the application which we consider from the laws of motion. So how that is? See. And this is one pulley. One pulley is considered like this. This is one string is considered from here, having the masses m1 and here m2. Here I am taking that m1 greater than m2. m1 greater than m2. So m1 is moving downwards with the acceleration A, m2 is moving upwards with the acceleration A. Then what is the acceleration of center of mass? We need to calculate. What is the acceleration of center of mass? ACM is equal to question mark. So before taking the acceleration of center of mass, at first we need to calculate what is the acceleration of center of mass. What is the acceleration of center of mass? So regards to this topic, acceleration of center of mass, acceleration of the system of two bodies, acceleration of the system of two bodies. A is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 into g. This is one application in laws of motion. A is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 into z. Why? Because m1 greater than m2 mentioned here. Now I am taking the acceleration of center of mass. ACM is equal to. See, the first body is moving with the acceleration A in downward direction. The second body is moving with the same acceleration A in upward direction, and both the directions are opposite. So ACM is equal to, here I am taking that m1 A1 minus m2 A2 by m1 plus m2. This is the formula. Both are moving in opposite direction. So here A1 is equal to A2 is equal to A. Both are moving with the same acceleration. A1 equal to A2 equal to A. And then ACM is equal to m1A minus m2A
by m1 plus m2. Now take as A as common. ACM is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2. A common తీసాను. A common తీసినప్పుడు A place లో ఏం రాయాలి? What we need to write the A? m1 minus m2 by m1 plus m2 into z. m1 minus m2 by m1 plus m2 into z. In the place of A, I wrote here. A common తీస్తే ఆ A place లో ఇది వచ్చేసింది. Why? Because already we considered that the formula of acceleration of the system of two bodies in this case is, this is the formula. And now with that, ACM is equal to m1 minus m2, m1 minus m2 multiplication, both repeated. So m1 minus m2 whole square by m1 plus m2, m1 plus m2, that also multiplied, same term, m1 plus m2. So if you multiplied same term 2 times, then whole square into z. This is the formula of acceleration of center of mass of the two bodies. So at the time of doing this problem, like this problem, no need to do all these things. Straight away, remember this formula, m1 minus m2 by m1 plus m2 whole square into z. And thereby you will get the answer. M1 and M2, if you know, if you know in the problem, then easily we can do this. Anyway, G is equal to acceleration due to gravity. They can mention in the problem as 10 meter per second square or 9.8 meter per second square according to a given problem. Easily we can do this with this formula, m1 minus m2 by m1 plus m2 whole square into z.